Lateral shift. Lateral shift means what? See, if the light ray is propagating in medium number 1 and then it propagate in medium number 2 and again after leaving medium number 2 it propagate in the same medium 1. Then in this particular case the direction of the propagation of ray that remains the same one, but it is a slightly shifted, that is called lateral shift. Now understand this thing with the help of this figure. Say this is the medium number 1 having refractive index N1. This is medium number 2 having refractive index N2. And again this one is medium number 1 having refractive index N1. Now suppose as shown in the figure, the light ray incident on the surface separating these two media. Now the ray is propagating from rarer to denser. આપણે આગળ ઉપર ભણી ગયા આ વસ્તુ કે rarer to denser જો propagate થતું હોય તો it will be deviated towards the normal. તો આ point of incidence પાસે આપણે આ normal draw કર્યો. So now it will be deviated towards the normal. Now this incident ray is extended with this dotted line which represent the original direction of propagation. હવે medium number 2 માં see refracted ray that propagate like this. Then again it incident at the surface separating these two media in medium number 2, and then after it is refracted and propagate in medium number 1. Then here the resultant direction of propagation that will be exactly parallel to the original direction of propagation. આ જે dotted line થી બતાઈ એ original direction of propagation હતી અને આ final actual direction of propagation આવી. તો આ બંને direction perfectly parallel હોય એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે the direction of propagation remains the same one, but it is slightly shifted. This is known as lateral shift. એટલે આ બંને જે parallel lines આપણે અહીંયા તૈયાર કરી તો એ બે વચ્ચેનું જે perpendicular distance છે, this one, that is called lateral shift. Clear to all? Now here suppose the thickness of this medium number 2, that is T. So this lateral shift X for large theta 1 and theta 2 that can be given by equation X equal to T sin theta 1 minus theta 2 upon cos theta 2. But if theta 1 and theta 2 is very small, then sin theta 1 minus theta 2 that is nearly equal to theta 1 minus theta 2. And if theta 2 is very small, then we can write cos theta 2 that is nearly equal to 1. So we can write X equal to T into theta 1 minus theta 2. But from this theta 1 minus theta 2, if we take theta 1 common, then we can write 1 minus theta 2 by theta 1. Simple thing. Now if we use Snell's law here, then we can write n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2. So sin theta 2 upon sin theta 1, that is n1 upon n2. But here we considered the angles are very small. So sin theta 2 that we can write theta 2, and sin theta 1 that we can write theta 1. So n1 by n2 that will be now theta 2 by theta 1. So substitute this particular value here. So when the angles are very small, we can write the equation of lateral shift
x equal to t into theta 1 into 1 minus n1 upon n2. So this is the equation for lateral shift. But here remember this thing. This first equation, that is for large value of angles theta 1 and theta 2, and this second equation, this one, is for very small angles theta 1 and theta 2. Clear to all of you? Now see, one another phenomenon related to refraction. Due to refraction, when the observer and objects are in different medias, at that time, the position of the object observed by observer, that will differ than its original position. એટલે શું થાય કે જે જગ્યાએ ઓબ્જેક્ટ એકચ્યુઅલી હોય ને એના કરતા ઓબ્ઝર્વરને કોઈ બીજી જગ્યાએ દેખાય છે. ઓકે, જો કેવી રીતે. Suppose we have two medias. One is rarer medium, this one, which is with refractive index n1. This one is the denser medium, which is with refractive index n2. And here n2 is greater than n1. Now suppose object is in the denser medium and observer is in rarer medium. So here what happens, suppose as shown in the figure, we consider these two rays. When it incident on this particular surface separating these two media, now here the ray is propagating from denser to rarer, so deviated away from the normal. એટલે આપણે આ પોઈન્ટ પાસે અહીંયા નોર્મલ ડ્રો કર્યો હોય તો અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ એ ડેવિએટ થશે આ રીતે. અને હવે આ રેઝ જ્યારે ઓબ્ઝર્વરની આઈમાં જાય તો આપણી આઈ સાઈડ તો રેક્ટિલિનિયર છે, એટલે રે જે આપણી આંખમાં આવે છે એને આપણે જો બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં એક્સટેન્ડ કરી દઈએ તો આ રેઝ જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે એકબીજાને એ જગ્યાએ આ ઓબ્જેક્ટ હોય ને એવું આપણને દેખાય. Means when the object is in denser medium and observer is in rarer medium, then observer will observe the object uplifted. It implies that, see here, from this surface to this one, that is called real depth of the object, and this surface to this observed one, that is called virtual or apparent depth of the object. Clear? એટલે હોય એના કરતા ઊંચો દેખાય ઓબ્જેક્ટ. તો આવી રીતના તમે નોર્મલ વ્યૂ કરો ને તો પણ આવું થાય. તમે ઓબ્લિકલી જો એને ઓબ્ઝર્વ કરો ને તો પણ એવું થાય. જો અહીંથી આપણે બે રેઝ આ સરફેસ ઉપર લઈએ ને આફ્ટર રિફ્રેક્શન એ ઓબ્ઝર્વરની આઈમાં જતા હોય તો અગેન રેક્ટિલિનિયર આઈ સાઈડ છે આપણી. તો આ રેઝને તમે એક્સટેન્ડ કરી દો બેક સાઈડમાં તો એ બંને અહીંયા ઇન્ટરસેક્ટ થાય તો ઓબ્જેક્ટ એકચ્યુઅલી અહીંયા હોય પણ આપણને દેખાય અહીંયા. તો apparent height, sorry, apparent depth, that is represented by hi, and real depth, that is represented by ho. So when the observer is in the rarer medium and object is in denser medium, then the ratio of the apparent depth to the real depth, that is given by n refractive index of rarer medium upon refractive index of denser medium.
ઓબ્વિયસ છે કે અહીંયા આ એન જે છે રેરર મીડિયમનો એ ડેન્સર કરતા નાનો હશે, એટલે આ પોર્શન જે છે એ 1 કરતા નાનો આવશે. તો HI will be less than HO. એટલે apparent depth જે છે એ ઓલવેઝ રિયલ ડેપ્થ કરતા ઓછી આવે, એટલે કે ઓબ્જેક્ટ તમને અપલિફ્ટેડ ઓબ્ઝર્વ થાય. હવે આ જ વસ્તુ ઊંધું કરી શકીએ આપણે કે ઓબ્જેક્ટ જો રેરર મીડિયમમાં હોય અને ઓબ્ઝર્વર ડેન્સર મીડિયમમાં હોય તો રિયલ હાઈટ આ કહેવાય. પણ હવે ધારો કે આ જ રેસને તમે આમ બેક સાઈડ પેલી બાજુ એક્સટેન્ડ કરો ઉપરની બાજુએ, તો એપરન્ટ હાઈટ એ વધારે મળે. એટલે કે ડેન્સર મીડિયમમાં જો ઓબ્ઝર્વર હોય અને રેરર મીડિયમમાં ઓબ્જેક્ટ હોય તો એ જે હાઈટ ઉપર હોય ને એના કરતાં એ વધારે હાઈટ ઉપર આપણને દેખાય. તો એ કેસમાં ધ રેશિયો ઓફ apparent height to the real height that is given by refractive index of denser medium to refractive index of rarer medium. એટલે ઇન શોર્ટ આનાથી તમને ખ્યાલ આવે કે તમે જ્યારે HI/HO લો અહીંયા રેશિયો ઓફ apparent height or apparent depth to the real height or real depth, તો એ વખતે ઓબ્ઝર્વર જે મીડિયમમાં હોય એ મીડિયમ તમારે ન્યુમેરેટરમાં રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ એનો લેવાનો. જો અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ કેસમાં આપણે ઓબ્ઝર્વર રેરર મીડિયમમાં હતો, ઓબ્જેક્ટ ડેન્સરમાં હતો, તો અહીંયા આપણે એન રેરર અપોન એન ડેન્સર લીધું. ફરીથી જે કેસ લીધો એમાં આપણે શું કર્યું, ઓબ્ઝર્વર ડેન્સરમાં લીધો અને ઓબ્જેક્ટ રેરરમાં લીધો, તો એન ડેન્સર અપોન એન રેરર આ રીતે લીધું આપણે. ક્લિયર બધાને? One important interesting phenomenon associated with refraction, right? તો સનરાઈઝ સનસેટ આ ફિનોમિનામાં બી રિફ્રેક્શનના લીધે એવું થાય કે સપોઝ આપણે સનરાઈઝ થિંક કરીએ તો સન હોરાઇઝોનની નીચે હોય. હવે સનમાંથી જે લાઇટ રેઝ આવે છે એ વેક્યુમમાંથી એરમાં પ્રોપેગેટ થાય છે. એરનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ 1.00029. એટલે after refraction, when light rays enter to observer's eye, then if we extend this one in backward direction, then we observe the sun above the horizon. એટલે sun હોરાઇઝોનની નીચે હોય, હજી તો સનરાઈઝ ના થયો હોય તોય આપણને સન દેખાવાનો ચાલુ થઈ જાય. બરોબર? તો સનરાઈઝ જે ટાઈમે એક્ઝેક્ટ થવાનો હોય ને એની 2 મિનિટ પહેલા આપણને સન દેખાવાનો ચાલુ થઈ જાય. સેમ ટુ સેમ સિચ્યુએશન સનસેટ વખતે થાય. હોરાઇઝોનની નીચે સન જતો રહે એટલે કે સનસેટ તો થઈ ગયો કહેવાય, પણ તોય આપણને એ સનસેટ થવાના ટાઈમ પછી 2 મિનિટ સુધી સન દેખાયા કરે આપણને. This is due to refraction. Clear?